Certains prédateurs innoenti pas besoin d'ailes pour atteindre le ciel. Un python de roche africaine. 3 meters de muscle. Glisse entre les fuiles. Traquant la Don un nid perch en hauteur. 3 poussons se blottissent dans leur sanctuaire. Ils innoenti aucun pouvoir. Seulement de becs acers et un sifflement primaire. Le python grimpe. Se glisse sur la branche et invite le nid. Sa tête se dresse, mesurant, choisissant. L'attaque est imminente. Un pousson entraîne dans un étrange que se resserre. Le serpent est lance. Les poussons mordent et piquant, mais la terreur est impère d'use. Il n'y a plus nulle part où se cacher. Pousse le ciel s'effondre. Avec un cri assourdissant, la mère aigle frappe la branche. Elle ne peut pas laisser le python s'enrâler autour d'elle. Alors elle combat avec le vent et le poids. Ils battantes, corps capus, plumes formant un bouclier. Le python riposte, refusant de céder. L'aigle tient bon. Les poussons presses derrière elle. Poitrail et seres ciblant le point le plus sensible du serpent. En haut, la lutte fait rage, indifferent à un faux pas. Un pousson tombe à travers les fuiles et plonge dans le monde indécis. Le pousson touche la poussière, étourdi et exposé, de 40 yards approachant. Un chacal renifle. Pousse impère de si que le ciel a perdu d'un claquement de mâchoires. Un autre arrive, observant l'arbre comme si la savane lui avait livré un repas. Là-haut, la mère compte et réalise que le groupe a rétréci. La chute se réjoue. Griffes s'agrippant à la course. Un brief suspension. Pousse le verdict de la gravité. Dans le chaos, un autre pousson a disparu lui aussi. Devise pays à la terre tandis que la bouteille fait encore rage. Enfin, elle chasse le python et sécurise son unique petit restant. L'instinct se durcit en une pulsion de chasse. Elle se lance et plonge sur le chacal. Un poursuite déchire la plaine jusqu'à ce que le chacal disparaisse dans un terrier souterrain. L'aigle crie dans l'obscurité, une protestation creuse. Elle doit encore nourrir le survivant. Approximate, une colonie de suricates travaille le sable. Un sentinelle scrute l'horizon. Un aigle marshal chevauche les thermiques. L'alarme se propage et la famille de tail. Un suricate hésite un second fatal. L'aigle se replie en un plongeon vertical, un missile à plumes. Les seres attendant, chirurgicals et définitifs, mettent fin à la poursuite dans un nuage de poussière. Elle s'envole avec sa proie et la ramène vers l'arbre familial. Au nid, la violence du jour se dissout dans le silence. Elle déchire de la viande fraîche pour son dernier pousson. Duo en été perdu sur la terre, mais celui-ci vivra pour voler un autre jour. L'aigle marshal est l'un de plus grands et de plus puissants aigles d'Afrique. Body pour la chasse, Illinois vit généralement dans de savanes ouvertes, de Bruxelles et de zones légèrement boisées, nichent dans de grands arbres au sur de pylons. Les aigles marchaux sont typiquement solitaires au se trouvant en couple, et ils patrouillent d'immenses territoires avec de longs vols plains efficaces. Ce sont de prédateurs audacieux et opportunistes qui s'adequent à une grande variété de proies, notamment de oiseaux et de mammifères de taille moyenne. Et ils peuvent s'en prendre à des animaux plus grands que ce que la plupart des autres repas tentent. Leur vision est extrêmement aiguisée, les aidant à repérer leurs proies de loin. Les adultes ont le dessus sombre avec un ventre blanc fortement taché. Les juvéniles sont plus pâles avec moins de taches. Dans leur vie quotidienne, ils passent de longues périodes perchés à tournoyer sur les thermiques, pousse frappant avec un plongée raide et rapide et de puissants seres. Les ailes sont larges pour planer, mais ils peuvent accélérer rapidement lors d'une attaque. La vitesse maximale exacte est difficile à mesurer dans la nature, mais comme beaucoup de grands aigles, ils peuvent atteindre de vitesses très élevées lors de leurs plongeons. La reproduction est lente. Les couples élevant souvent un seul pousson et les jeunes peuvent dépendre de leurs parents pendant de nombreux mois,
reflectant on strategy, de vie, en investissement long et lord.